Le habíamos platicado que íbamos a continuar sobre este tema de fraudes cibernéticos. Le damos la bienvenida a Farnood Rashidzadeh, ingeniero en ciencias computacionales, y a Janet Rodríguez para la traducción. Muy buenos días. As we mentioned, we were going to continue with this segment on cyber fraud. And today we have again Farnood Rashidzadeh, who's an engineer in computer science in Toronto, and Janet to help with the translation. Good morning, Farnood. Good morning, everyone. It's an honor to be here again. Last week, we focused on email fraud and social media fraud and text messages. Today, we're going to focus on phone scams, which is another specific type of phishing. Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí. La semana pasada, cuando la última vez que conversamos, estábamos hablando de fraude cibernético, no solamente vía email, sino también en las medias sociales. El día de hoy vamos a hablar más específicamente acerca de phishing. Farnood, ¿cómo es que estos ciberdelincuentes pueden obtener nuestros datos en el teléfono para hacer esa similitud de lugares a donde vamos, de sitios que podemos nosotros relacionar para que ellos cometan el fraude? Farnood, how would the cyber criminals get to find out our location or where we are or what the activities we are doing? And they seem to be well informed of our activities, our day-to-day, so they can send messages that are fraud, but also seem convincing. Well, the cyber criminals have different ways to acquire this information. If you remember in the past sessions, we talked about data in online world and how valuable it is. The very first source of information is us. It's the information that we either give the scammers or it's the information that we put out there in social media or any other website. And that is why I told you that how important it is that we are careful where and when we put our information out there. We really need to be careful and protective of our personal information. Our safety depends on it. Sí, estos cibercriminales tienen muchísimas formas de obtener nuestra información. Ellos van a lanzar todas sus redes, pero acuérdense lo que hablamos la última vez, es de que la primera fuente de información somos nosotros. Lo que nosotros decidimos poner en las redes sociales, lo que ponemos en nuestro sitio web. Entonces, si nosotros estamos poniendo demasiada información, tenemos que tener mucho cuidado y proteger nuestra información personal. Esa es la primera medida. Please continue. And the other way that they might access this information, it might be for no fault of us. They might have hacked a database of a company or a place that had our information. So the important thing is that we remember first, we don't make our personal information very accessible everywhere. And the second thing we need to learn is that even if at no fault of our own, our information was exposed, how to defend ourselves. La otra parte, como ellos acceden a nuestra información, tal vez no es nuestra culpa. Ellos tal vez hayan hackeado, hayan pirateado una base de datos. Pero entonces, nuevamente, recuerden que cuando usted va a hacer alguna transacción en línea, no ponga toda su información personal si no es necesario. Ellos se la van a pedir, pero usted no la tiene que dar. Y aunque no sea nuestra culpa, tenemos recursos para reportarlo, para buscar soluciones, y es de lo que vamos a hablar. Please continue. And as always, the best way to defend ourselves
is by knowing the type of attacks we are going to face. So knowing is always the first and most important step to defend ourselves, to prevent being victim of such attacks. And today, what I'm going to do is that I'm going to focus on phone scams, which is a specific type of phishing. I'm going to go through a specific kinds of phone scams, and I'm going to talk to you about how to defend yourself against these attacks and what other actions you can take to protect yourself, your loved ones, and ultimately your community. Como siempre, la mejor forma de defendernos es saber qué tipo de ataque es el que nos está llegando. El conocimiento es poder. Entonces, hoy lo que me voy a centrar es en hablarles acerca de las estafas telefónicas que se hacen utilizando nuestros teléfonos. Es un tipo muy específico de phishing. Farnood, a mí me gustaría que además de las llamadas telefónicas, también nos hablaras un poco de los mensajes que estamos recibiendo en nuestro teléfono, porque varios de nuestros radioescuchas nos han dicho, hemos recibido mensajes de texto porque supuestamente yo conduje en una autopista, no tengo auto. Donde yo pedí un paquete, no había comprado nada en línea y entonces estos mensajes también están llegando a la línea a nuestro celular y cuál es el peligro de abrirlos. Ya tú nos irás diciendo tanto llamadas como mensajes de texto. Thank you, Farnood. But can you please add to what you're going to tell us today something that our listeners have been telling us? Text fraud. They call us and they say, hey, listen, I received this text saying that, oh, you have a fine because you were driving in such and such highway. And I don't have a car. So, but they don't know what to do. Should they open it? What is that they are going to do? And it seems that because a lot of people communicate via text, it would be good. And I'm sure you probably have some good advice on how to also manage this type of fraud. Well, the very first thing in defending against all types of fraud is being aware. So there are signs out there, as we mentioned last time. For example, you don't have a car and you receive a text about, as you mentioned, about your car. Well, obviously, if you don't have a car, that is probably a scam. You definitely should not open any links that is sent to you. In other types of text scam, one of the most common ones that I've seen myself is that they send you a text about a package you're gonna receive. They're gonna use the name of the famous delivery companies in that, but you don't have a package coming for you. In that case, you definitely should not open that link. What you can do is go to the website of the company, find their legitimate phone number on their website, call them, and ask them if you have any packages inbound. So if someone just sends you a link and you don't have anything coming, or put it simply, it's not about you, then it's most likely a scam, and you should definitely not open that link. Ok, sí, tienes razón. Lo primero que es que hay que defenderse de todo tipo de fraude. Uno tiene que estar atento. Lo que me acabas de contar es un poco obvio. Si uno no tiene automóvil y le mandan un texto diciendo de que, oh, estás utilizando la carretera, obviamente es un fraude, es una estafa. Pero hay otro tipo de texto, de mensajes que definitivamente es más común. Te dicen, somos de tal compañía, y ellos mencionan una compañía de delivery que es muy, muy popular, muy famosa, y dicen, tenemos un paquete para ti. Entonces mucha gente hace ese tipo de transacciones, pero usted dice, bueno, yo no recuerdo que haya puesto ningún pedido de algo. Entonces, lo mejor que pueden hacer es llamar a esa compañía, vayan al sitio web de esa compañía, busquen el número de teléfono del servicio al cliente. Entonces, ustedes los llaman y les dicen, hey, es cierto que ustedes están enviando un paquete para mí, y averiguar si hay algo que está en tránsito, puede ser un regalo, en fin. Pero, y si la compañía les dice que no, entonces definitivamente
no es algo verdadero, sino se trata de una estafa. Another type of these scams via text messages is that you receive a text from someone and they just start talking to you as if they know you. And then when you introduce yourself, they are like, oh, sorry, I contacted the wrong person. But then they just keep talking to you as like a friend. And that is the way that they are trying to get access to your personal information. So another thing that we need to be very careful is that if it's someone we don't know, we don't want to keep communicating with them. And definitely, we don't want to give them our sensitive information like our name, address, and location. Otro tipo de texto que reciben es, de pronto alguien te manda un mensaje con mucha familiaridad, como que si es tu amigo de toda la vida y que te conoce, hey, ¿cómo estás? Entonces uno le responde y luego después de varios mensajes se da cuenta de que no es una persona que uno conoce y le dicen, oh, lo siento, estaba tratando de contactar a otra persona, pero le comienzan ellos a seguir la conversación y a sacar la información y esto es muy importante. Sencillamente, si no conoces a esa persona, no saben quién es, dejen de charlar y no, mucho menos denle ni el nombre suyo, ni su dirección, ni su ubicación, ninguna información personal. Farnood, si nos permites, vamos a hacer una pausa, 2 minutos, y regresamos rápidamente con este tema que tú nos has puesto en la mesa sobre los fraudes de las llamadas. Los podemos recibir desde los bancos, desde compañías, desde supuestos secuestros que tienen algún familiar o algún amigo, y todo esto es lo mismo, cómo cuidarnos de ellos. Pero hacemos una pausa y regresamos contigo. Farnood, with your permission, we're going to take a 2-minute break and we will be back. Y estamos de regreso en CHHA 1610 AM, la voz de la comunidad, platicando hoy con Farnood Rashidzadeh, ingeniero en ciencias computacionales. También Janet Rodríguez nos acompaña con la traducción para que usted conozca más del phishing. Hoy estamos platicando sobre los textos que usted recibe en su teléfono y ahora vamos a pasar todas esas llamadas cómo poder reaccionar para que no le cometan ningún tipo de fraude. As we were saying, we're here again with Farnood Rashidzadeh, who's an engineering in computer science, and we're going to continue on our
topic, which is cybercrime, cyber fraud, and especially today we're talking about the scams via phone and via text. Please. So let's just start with a quick review of what a phishing is. A phishing is an attack where the attacker targets the user for their personal and sensitive information, or they ask for money, or they make you download a virus or a malware on your system. It's a form of social engineering and it can target anyone from individuals to big companies. And it mostly targets the human side of cybersecurity. En principio vamos a revisar qué cosa es lo que en inglés le llaman el phishing. Phishing es pescar, pero lo escriben con PH porque es un fraude. Entonces, el phishing es un ataque hacia el usuario. Lo apunta específicamente a cómo el usuario funciona y recibe estos mensajes. A veces le piden dinero o le piden que haga clic en un link que le están enviando, y ese tipo de mensajes y de enlaces cibernéticos que les mandan han sido específicamente diseñados para atacar el lado humano, el lado psicológico de la persona. Please continue. So the first thing we gotta do is that we go through the specific types of the phone scams, because almost all of these types I'm gonna talk about are happening today, and the best way to defend yourselves is to know specifically how they work, what they are, and what these attacks are trying to target. Así que hoy lo que vamos a hacer es repasar los tipos de estafas telefónicas que existen en estos momentos y cuál es la mejor manera de defenderse. Farnood, es muy común recibir llamadas de nuestras instituciones bancarias diciendo que hay un problema en la tarjeta, que necesitamos reaccionar porque alguien se está tratando de robar nuestro dinero. Sin embargo, estos son los fraudes creo que más comunes actualmente, y aunque sabemos de estos fraudes, la gente sigue cayendo con estos delincuentes. ¿Cómo protegernos? Farnood, this is very important conversation, and we appreciate that. So what we have heard from our listeners is that they receive phone calls from their banking institutions saying like, oh, somebody has made an unauthorized debit from your account, and one gets panicky and they say, oh, you have to give us all this information. And in fact, they are the scammers. So please tell us about this and what should we do about it? Yes, one of the common ways that the scammers try to target users is that they call them and they tell them a fraud has been done against their account. And the first thing is that when you receive a call from your bank, or it may be the attackers, is that you tell them to just hang up the phone and you call your institution with the number from their website directly. If the attacker is a fraudulent person, they will try to stop you from hanging up and calling your bank, because if you call your bank, you're gonna know what exactly is happening. So you can just go to the website of your bank. You can find their specific phone number in their website and call them and tell them what happened. And then they help you, and you know it's true because it's their phone number in their website. And you don't want to get the website address from the person who is calling you. You want to go and find the website of the institution yourself. And this way, you can resolve the situation. Una de las formas más comunes es que cuando te llaman, te dicen, oh, alguien ha cometido un fraude contra su cuenta, y la primera reacción de uno es temor, pánico. Entonces lo que usted tiene que hacer es, cuando recibes esa llamada, le dices, yo voy a colgar y voy a llamar. Si la llamada es de una persona que está cometiendo un fraude, es un estafador, le van a tratar de por todos los medios impedir que usted corte la llamada e impedirle que usted llame
al banco que ellos dicen que es, y van a dar, entonces usted lo que puede hacer es colgar, llame a ese banco con un número que aparece en el sitio web que usted conoce, que es un sitio web público. No vaya a llamar a los números que ellos le dan, ni vaya usted a ir al sitio web que ellos le sugieren. Usted mismo vaya a la internet, busque y hable con alguien del propio banco. Another type of the phone scam, and one of the most common is the telemarketing scam. I apologize. In this type of a scam, the attacker calls the users and they pretend to be a telemarketer and offer them a deal. And after that, two things can happen. After the user pays the invoice, they either won't send any item or they will send a very cheap item that is totally different than what they sold you. And usually, there is no way for you to get your money back. The way to defend yourself against this specific type of a scam is to purchase your items from valid vendors and from valid websites. Otro tipo de estafa telefónica es el telemercadeo. Uno está muy acostumbrado a comprar cosas a través del teléfono. Entonces, ellos te llaman y te ofrecen una súper oferta que uno, después de haber pagado, espera y el producto nunca llega y no tienes a quién reclamar. O tal vez te llega un producto que de muy ínfima calidad, que no es comparable con la cantidad de dinero que usted ha pagado y nuevamente no tienes a quién reclamar. Entonces, lo mejor es ir y hacer cualquier compra a un sitio que usted conozca, que ya tenga alguna relación establecida, un sitio que usted sepa que en efecto es un buen negocio y que tienen garantía. Another type of the scam is called the lottery or the prize scam. And usually the attacker tells you that you have won a cash, you have won the lottery, or you have won an award. And in order to receive your award, you have to pay them a small fee first. And using the information you use to pay for that small fee, you're gonna share your credit card information or banking information with them. And they use that information to charge your credit card or your bank account up to its limit. Otro tipo de estafa es ellos le llaman y le dicen felicitaciones, usted se ha ganado la lotería. Muchos compran lotería y creen que es cierto. O le dicen usted ha ganado un premio de tal institución. Entonces, pero le dicen, para usted obtener ese premio, primero tiene que pagarnos una pequeña tarifa que es un costo administrativo. Entonces uno va y le da el número de tarjeta de crédito o la cuenta de banco y lo que ellos hacen es utilizar esa información y corren con la cuenta de crédito hasta el máximo o vacían su cuenta de banco hasta el límite. Please continue. And another type of a scam is the CRA scam or the Canadian Revenue Agency scam. This type of attack is mostly common around the tax, the time that we have to pay the tax to the CRA. And usually what they do is that they call you and they tell you you are in trouble because you owe taxes to the government. And if you don't want to get in trouble, you have to pay them now. And from there, they either get your banking information from you, or they guide you to a website that's gonna record and steal your information. The way that you can defend yourself is that CRA never tells you have to do this right now in this call. You can always hang up and call CRA directly and ask them if there is any problem. And from there, you can move forward. And the way that you can get the CRA's phone number is that just go to their website, click contact, and get in touch with them. Otro tipo de fraude lo que ellos hacen es el fraude que se
conoce en inglés como el Revenue Agency. Es la agencia que cobra los impuestos aquí en Canadá. Y alguien le llama y lo más común es en la época cuando uno hace los impuestos, que tiene que pagar los impuestos y le dicen, oh, usted debe dinero al gobierno, usted nos debe dinero de taxes que usted no ha pagado, y lo hacen sonar muy miedoso, lo hacen sonar como algo muy malo, terrible. Entonces, lo que ellos hacen es aprovechan de ese miedo y le piden la información, uno le da esa información. ¿Cómo se puede evitar esto? En primer lugar, la CRA nunca le va a pedir a usted que pague a través de la llamada telefónica. Y es más, lo que usted puede hacer es colgar, vaya al sitio del gobierno de Canadá, cra.ca, y vaya y averigüe el número de teléfono y dígales, hey, ¿hay algún problema conmigo? Yo les debo dinero, no he pagado mis impuestos. Ellos tienen múltiples maneras de solucionar esto si en efecto usted tiene deuda con el gobierno, pero nunca le van a pedir que les pague por teléfono o con tarjeta de crédito. Another type of the scam is the 1-900 numbers. These are the numbers that start with either 1900, with 900, with 976, or 809. These are the type of numbers that usually charge you by the minute. So the attacker party might tell you if you call this number, it's gonna be toll free. You're not gonna be charged. But as a matter of fact, you are being charged large sums of money per minute that you're using them. Real toll free numbers are usually starting with 800, 888, or 887. Some telephone companies, the way you can defend yourself is that do not call these numbers. And also some phone companies offer services that they block those non-toll free numbers, the 900, 976, and 809. El último que les quiero mencionar es las llamadas que vienen de los números 1-900, de los números 900 o del número 976 o del número 809. Estas llamadas usted va pagando por cada minuto, cada segundo que usted va hablando. Cuando ellos le dicen, llámenos a este teléfono, les dicen, esto es un número de llamada gratuita, pero en efecto no solamente le cobran, sino que le cobran una cantidad de dinero enorme. Cuando alguien tiene un servicio al cliente de llamada gratuita, lo que le llaman en inglés toll free, es un número 800, 888 o 887. Pero entonces pídale a su compañía que bloqueen estos números de llamadas que cobran a la persona. Farnood, como siempre, el tiempo se nos va rapidísimo. Te agradezco muchísimo toda esta información. Si nos pudieras dar un adelanto de qué es lo que vamos a platicar la siguiente sesión. Farnood, as usual, time runs out. We appreciate every detail of our conversation today. Can you give us a preview of what we'll be touching next? In the next session, we're gonna hopefully complete the phone scam. We have two more specific and important examples to go through. We're gonna talk about how to generally defend yourselves against phone scams, and what are the other actions you can take to protect yourself and your community. And with the end of the phone scams, hopefully we're gonna move on from phishing section, and we're gonna move to malware and virus attacks against your systems, and what you can do, what technological and personal measures you can take to defend yourself and your system, and also what you can do if your system is under attack or the virus and the malware is already in your computer. We're going to talk about antiviruses, hopefully next session as well. En la próxima sesión lo que podemos hacer es completar lo que les estoy hablando hoy, que es acerca del phishing telefónico, porque hay dos opciones más que son muy importantes, y sobre todo cuáles son todos los pasos que usted puede hacer para defenderse si es que ha sido atacado. Y cuando terminemos esto, lo que podemos hacer en el siguiente segmento es hablar acerca de los ataques de malware, que son un virus prácticamente, que
¿Qué puede usted hacer? ¿Qué medidas tiene que tomar para defenderse antes de que ocurra? ¿O qué es lo que usted puede hacer para defender su sistema si es que ya ha sido atacado? Farnood, muchísimas gracias por esta información, gracias por estar con nosotros y nos estaremos reuniendo en 15 días. Thank you, Farnood. Thank you for all this valuable information, and we'll be seeing you in 15 days. Have a great day. It was an honor to meet everyone, and have a really good day. Ok, ha sido un honor para mí verlos a todos y que tengan un hermoso día. Gracias, Janet, por la traducción y ya sabe usted, cerramos esta sesión, la puede encontrar en nuestro canal de YouTube.